It's a very good afternoon and welcome to the National AIDS Council HIV and COVID-19 webinars. Webinars that we bring to you every Tuesday and Thursday, and today would like to apologize for the slight delay in us starting. Today we have a very interesting discussion where we are looking at the issue of maybe to start off talking about the 14th of February. Anybody who has that date thinks of Valentine's Day, but it's also an important day that we commemorate International Condom Day. So today we would want to discuss the issue of the use of condoms amongst a very important sector in our communities, particularly looking at HIV interventions that we get to encounter and implement on a day-to-day basis. And helping us to discuss that issue today, we have from the Zimbabwe Rainbow Network, Patrick Mashaba, who is going to be talking to us, particularly looking at the whole sex work program, but also the issue of male sex workers. And I was chatting just before the program where the female sex workers were saying, nema male sex workers, we often don't talk about that. So we will discuss more on that particular issue. And we also joined by two sex workers. We have Stabile Garanganga and Memory Mudiriza. Assisting me on sign language is Maslin Shamu. So I would want to start off maybe with Memory. Kuti ungotangani kutitaurira kanhoroondo keupenyu hwako, particularly takatarisana nekupinda munyaya dzekutengesa bonde. Ndakatanga kutengesa bonde ndine 16. So ndina about 20 years ndichitengesa bonde. Chakaita kuti ntange tengesa bonde, it was because I'm the firstborn. Mama vangu vairwara, ndaifanira kuriritira vana vamai vangu, so there was pamba sine option. So ndaitengesa, ndaipinda mutown ndichitengesa. So as you can see ndine mabig. So ndaitengesa mashops, mamune varungu, ma-Indians. So ndo zvakandiita kuti ndizotanga kutengesa bonde, because vaikutanga kundiofa mari for my pics and kuti vangobata vangoita kuti varungu nema-Indians, they like my big breast. So ndo chakaitwa nditange kutengesa bonde, but ndatoona kuti it was very easy for me kuti ndikwanisa kuchengeta vana vamai vangu, because ndandakwana mari kuti vaendewo kuchikoro, tidye mumba, and zvanga zvaya a bit easy because tanda kukwanisa kurarama. Stabile, yako nhoroondo yakamira sei? Chakazoita kuti uti ndakuzvipira kuti ndakutengesa bonde? Ini ndakatanga kutengesa ndine 17 years ndichienda kuchikoro. Ndaigara nehanzvadzi yangu nemuroora pamba padaigara pamba neshabhini. Saka kuti ndichiti ndichienda kuchikoro zvakunetsa nekuti ndaingogara ndichingopiwa mari every day. Saka ndakatoona kuti zviri nani hangu ndisiye chikoro ndobva ndaita mwana ndine 18 years. Saka ndo life yandakangononge iri nani pane kuti ndiende hangu kuchikoro. Sei wakononga zviri nani? Zvainakidza, ungati chii changa chichinyatsoitika ipapo? Nguva yacho ndaiona zvichindinakidza. Okay. Patrick, ndouya kwauri maybe as a start off, we've heard from the two ladies who are sex workers, but maybe let's define sex work. What exactly is it? And who is into sex work when we are looking at the Zimbabwean sex work program? Thank you so much, Tari, for that question. My name is Patrick Mashaba. I'm an advocacy and communication officer at Zimbabwe Rainbow Community. Sex work is it comes in different ways. Actually, someone can even have sex with someone for the sake of having even a 10 kg of meal, the sex work. Then someone can also sleep with someone for the benefit of money, the sex work. So sex work comes in so many different ways. And we have the issue, before we started the program, we were talking with the ladies, and they were talking about men who are actually involved in sex work. Maybe just share with us in terms of how men are actually doing it in sex work, what really happens, because oftentimes when we hear
of people who are into sex work, in Shona vanotengesa bonde, usually we just picture ladies, and that's why we have people talking about ladies of the night and coming up with all these terms. Enlighten us more in terms of male sex workers. Actually, men have been selling sex from long back, but ZRC came up as a way to advocate and to represent those men who are selling sex in a way to empower them. So men have been selling sex from long back. They're selling it to who? Varume vanotengesa bonde tarika vakagara varipo kubva kudhara, and pane varume vanotengesa bonde vachirara nevakadzi, then pane varume vanotengesa bonde vachirara nevarume. Mapanzwisisa. So sex works iri pese when it comes kuvarume. Kune varume vanorara nevakadzi vachitengesa bonde, kozota futi varume zvekare vanorara nevamwe varume vachitengesa bonde. Maybe reganimbonzwa kubva kuna Stabile na Memory. Muri mundima munombosangana nawo here varume vari kutengesa bonde, zvinofamba sei? Totanga newe Stabile, kuti wakambosangana nawo here, zvinofamba sei? Varume vari kutengesa bonde tikusangana nawo ndovatowanda vazhinji. Nguva zhinji ini ndinoona kuti wana amene shoma, iye ndiye anenge atoo pamberi pangu achitonditorera, ndo vatonyanya varume. Wow. Stabile. Varume vari kutengesa bonde ndo vatowanda, and vari kuita a lot of money than us, cause varume vari kunze uku vamwe vacho they don't havazvibuditse pachena kuti they also want to be with men. So plus ameno pane kame kanenge kaungonakidzwa so for a man to be with another man. Saka ipapo ndo patiri kuita challenge, nekuti ivo they are getting more money than isusu, nekuti plus vanhu vaivai vari kumusoro vakawanda vacho they enjoy doing it with men than us. Ndo zvandakaonawo. All right. Tochienda isusu pa nyaya yedu which is donzo redu ratanyatsokuti tinge tichitarisana naro as sex workers. Ngatitarisei nyaya ye use of condoms. Zvinofamba sei? Are you in control in terms of my rates? Kana ta include ma condoms? Condom use yakamira sei pamuri? Totanga newe Stabile. Pakushandisa condom inini kazhinji kana ndichienda kubhawa kana mustreet ndinogara ndakatakura makondom angu, asi most mazuva ano ndine vane veblue job. Veblue vanoda kudyiwa. Saka dzimwe nguva ndinenge ndiri kumba zvangu, saka nguva zhinji ndinogara ndine makondom angu. Unenge uchivadyira kupi apa? Mumba. Vanouya kumba kwako? Dzimwe nguva tikasangana kubhawa mumota. Zvotongonzi pasina kondomu tiri kutarisa isusu sekuziya kwako National AIDS Council tinotarisana nenyaya yeHIV. Ukavadya baba vachaburitsa urume hwavo, chii chinozoitika ipapo? Ndinoshandisa kondomu. Vanenge vakapfeka. Ini ndinotodya, varume vazhinji havazvide kuti ushandise kondomu, saka ini ndinogara ndakatoviga kondomu rangu. Saka the moment yandinoda kunomudya ndinombotora time yekuti ndokumboromboenda kutoilet ndobvisa kondomu rangu norisa mukanwa kuside. Saka patinozosangana haazvizive kuti ndikushandisa kondomu, akangozviziva ndinorohwa. Inova a major challenge inosanganikwa nayo. But when you are having now intimate sex yekuti makuenda pabonde, zvinofamba sei ipapo? Uri kuti unofamba nawo, vanoda here macondoms varume? Totarisa vasiri kuda kudyiwa asi vari kuda kuti ngatiitei bonde chairo. Havasi vese varume vanoda kondomu. Kune vamwe anorida kana ndasangana tikaenda kushort time, mumwe ndini ndinotomupfekedza, mumwe ndokumugona kumupfekedza maviri, kunyanya kazhinji ndikaenda kumamaini semakorokoza havatobvumi kondomu. Saka ini ndinoona kuti ndidzivirire utano hwangu ndinopfeka rechikadzi. Saka kune vamwe vasingadi, akangozviziva chete kuti iwe wakapfeka ndochekwa nebanga.
saka zviri riski ka izvi zvesex work zvacho izvi zviri risk zvakaoma asi ndo life yacho ndo life yacho. Kana uchiti ndo life istabile, vanhu vazhinji vanogona kunge vari kutoona vanenge vachiti watadza kuita rimwe basa here stabile kuti uti sex work, because ndo zvatinoda kuti munyatsodzikesera vanhu. Kana tichiti sex work tiri kutoona kuti ibasa, but vanhu vazhinji vanoona sekunge kuzviitisa ende haritorwi sebasa zvakare. Munganyatsokutijekeserawo ipapo? apa kwandiri ritori basa nekuti ndori kutoendesa mwana wangu kuchikoro, ndo pane upenyu hwangu hwese. Vabereki vangu vakatotariswa vachiti mwana wangu atoriwo kubasa. Kazhinji ndikabuda ndikaenda kumamaini sezvakaita kushamba, ndine hama dziriko vanotoziva kuti munin'ina wedu auya kubasa. Ritori basa. Okay. So kana ukaenda kumaini unenge uchizvifambisa sei? Unonosvika wongomirawo mavari kuti vakuone kuti wauya, kana zvinofamba sei ikoko? Ini ndikaenda kumamaini kune mabhawa. Okay. Dzimwe nguva kune dzimwe nzvimbo dzisina mabhawa, ndinongoenda ndotanga zvangu kufamba mune vamwe vanhu. All right. Memory, timbonzwa iwewe in terms of nyaya yekushandisa dziviriro kana muri kuenda pabonde, atinoti muchirungu macondoms. Iwewe from your own experience ungatitsanangurira zvakamira sei? Ndongotanga kutaura ndichingotsigira my partner kuti like nini I'm proud to be a sex worker, cause kuna nurse, kuna lawyer, munhu wese ane profession yake. Saka inini I'm just proud to be a sex worker. Saka handimirire mumwe munhu andidzikisire kuti ari sex worker, cause for the past 20 years I've been surviving ne-sex work iyoyo. And panyaya yekushandisa macondoms, like tine machallenges atinosangana nawo, like mazano zvinhu zvakaoma. Pane mumwe munhu anotokuofa mumani kana uchiita unprotected sex. Yes. So ipapo kuti tigare takagadzira vanhu vakadaro tinopfeka mafemale condom. Munhu yeye kana asingadi condom, hati vamwe vacho kwakadhakwa, unotongopiwa kumari yako iyo yakawanda, but iwe unenge wakapfeka female condom yako. And there are the challenges atosangana nayo kuti kune mamwe maclients ari rough, wekuti anoenda newe kure kwekuti hameno hautombokuziva kuti we uri kupi. Anditika unenge wapinda mota yake. Munhu iye anoswa kuputitsira condom. Ndo mamwe machallenges atinosangana nawo iwayo as ma-sex workers. Ekuputitsirwa macondom. Saka pamunopfeka female condom tomboti Memory, usually kune mareports atinombonzwa ekuti mukapfeka female condom 1, imimi sema-sex workers handiti kuti uti ndiri kushanda panapa, it's either unowana one client yaunochaja the whole night, kana kuti unowana mapisi handiti unenge uchingochinja pese ipapo here, kana ndo pamunozonzi, because tinombonzwa vamwe vachitaura kuti ma-sex workers vane kautsinye kavanoita kekuti akapfeka one female condom mune makungonyika imomo mese muchingopinda ipapo. Asi vanhu vanoona utsinye hwedu isusu ma-sex workers, asi vavawo ndo hwavo utsinye hwavanotitira senge kuputitsirwa condom, kana kuti munhu okudza kuti panapa ina handisi kushandisa condom, asi unenge watomudza kuti no condom no sex, but anogona kungokuchinjira just because uri mumba make, you cannot do anything. Asi mazano kunozongomuchidza nekuti shamwa chiro ndichihure zvangu, but I know my rights. Mumwe munhu anozongotya hake papo, but isusu tinochinja macondoms. Tinochinja. Yes. Would you then say kuti ukatarisa vamwe venyu muindustry menyu imomo, vanhu vese vari kunyatsoziva the correct and consistent use, importance yacho yekuti correct and consistent use of condoms kuma-sex workers iripo here? Vanhu vese vari kuziva here, kana kuti pane zvimwe zvinoda kuitwa kuti zviedze kugadziriswa, or even iyoyo yekuti uti maybe mumwe akatomirapo iwe wapedzana uyu John akamira adoda kupinda, uchabvisa female condom iye kana unongototi because vanhu vanenge vadhakwa senge kana aenda kubhawa, toda kuti ngatitaurei chokwadi madzimai panapa. Reality chaiyo kana wakadhakwa hatidi kunyeberana mazoda kuneba drugs, ipapo some of my colleagues they're doing it, kuti anongoshandisa that one condom iroro. But izvinozvi nema-organizations ariko mazuva ano tane knowledge, tiri kueducate every day. Importance yekushandisa condom, kukosha kwakaita kuti uramba wakachengeta status yako. And mazano mahure mazano tangwara, cause urere rese mazano riri pamushonga, it's either uri paart or uri paprep. So munhu wese udaramba uchingochengeta status yako, saka isusu we are now using condoms. Patrick,
interesting conversations here. Your response to that in terms of kunema organizations akawanda, and you are one of those organizations in terms of empowering sex workers, be they male or females, in terms of correct and consistent use of condoms. Muri kuzvifambisa sei? Just to draw you back, Terry, to what my sister said. Terry, sex work is work. Yeah. Sex work is work. Whether people they say it's not work, but sex work is work. It's whereby somebody gives a service to someone, and someone has to pay SP agreed. Yeah. On that question, as a Zimbabwean Rainbow community, we normally tell our community members in every activity that we have within all provinces in Zimbabwe we encourage them to use condoms. We also partner Sesha is our partner. Yes. So we also refer them to those who, like what she says, that some people that use drugs. So we also encourage our community members to be on PrEP, to get tested and be on PrEP in case they have an unprotected sex. But we normally have sessions that we do when it comes to condom use within the community. And at our offices, we also distribute condoms to everybody who walks in, whether she's a female, whether he is male. We also have our field officers who normally go for what we call like a hotspot monitoring. They go to clubs with condoms and loop. They also give out to Giving people. out is an issue, is not an issue, Patrick. Do not go to Orlando some big. The issue is in terms of using them, especially my clients ndo vanenge vauya kwamuri handiti. Ukudirwa fizi yemwana. Yes. Like today. Hapana gate pass. Mwazono mwana apinde pachona pasina gate pass. Kwa paya client ida ku offer 200. Pasina condom. Doma ma challenges atusanga na ma sex workers kuti you be like desperate. Desperation, yes. Ndoma ma challenges atusangana nawo iwayo kuti munhu mwana mangwana asikupinda. Iwo pa ya client hapa. Client yekutoti hayi wakana pane condom ina kondo sokuona. Avewo kufunga kuti papera 2 days. Apana kana John, apana kana Peter amboya kana ambokufonera. But takatarisa business zvino riri kunyatsofamba here stabile business riri kufamba here tichida isusu kuti tiri kuti muri kuita business iroro muri kufanira kunge makazvichengetedza zvakare. Memari kutaura nyaya yekuti ma-challenges ari maya ari kuzoita kuti this use of condoms amongst your grouping as well ive a major challenge. Iye zvino nguva yatiri business risikunyatsofamba hakuna mari. Ndo paunozopedzesera munhu wakungorova madhora 2 nekuti unenge wakushaya mari yekunotengera mwana muriwo kumba. Saka ndo imwe challenge yatosangana nayo nekuti murume yezvino zvakafanana nekubva kwezvikoro andokudza kuti nditori nemhuri yangu ndambonotangenda kubhadharira chikoro. Saka iwewo urembomira. Saka zvinhu zvatiri kusangana nazvo kunyanya akanga atori January naFebruary kudai zvakatooma. One thing chandaona nese muri kushandisa wedhiro rina ejiro and kazhinji kemisusu rinotinetsa ari kubhowe here wedhiro ro kana kuti matozvijaira munotongoti isitiri maechi isusu atorijaira kana inini ndikanzi hure ndinototi waita basa kutofarira. Saka ndandichitorerutsa ndichiti kutengesa bonde imimi industry hamuna zvenyu ma-sex workers. Hamusoni kuti zvinenge zvine that. Ngatitarise isusu ndoda kudzokera panyaya yema-rates enyu ari influenced as well nekuti pashandiswa condom kana kuti hapana kushandiswa ndo akatosiyana. So iwe wamboti fizi inenge iripo upenyu munomboconsider here kuti kune HIV, kune gonorrhea, kune syphilis. Memo ndozoya kuna tinokoshesa upenyu hwedu but pamwe pacho ma-challenges but hatidi kunyebedu izvinozvi ma-sex workers we are all educated. Most of us pamwe vashoma pamwe 2%. Do we need to do something kuma-clients anouyaya at least kuti vanzwisise because it looks like ndokune problem because education yacho ka iri ngowandira kwatiri isusu ma-sex workers of which ma-clients edu ka vanongoliva musociety semumwe munhu wese. They're not getting that information. Yes.
plus vanoneka mentality kengoti topic condoms it should be only for sex workers, but it should be for everyone. PrEP it should be for everyone. Education inongodirwa for munhu wese, not only for us sex workers, but for munhu wese. Yes. Ipapo ndo pari kuleka ipapo. That's because every organization iri yakwatirisa ma sex workers. But we bofamba ma companies, but educate mene dzedu idzodzo. Because mene dzedu antibona ndingora nkamemo soka. But mene dzangu dzimwe dzacho ani madziziya. Saka mene dzodzo dzinofana kumbono educate kwa mabasa ikoko kupi mene dzedu kana dziri pa public dzinenge dzichitotidzikisira. Saka ani mama ngona point andawedza kutaura kuti mene dzacho ndedzipi. Saka mene dzodzo vanofana kufamba ma companies mu society educating everyone. Everyone. Murume mukadzi everyone. Stabile. Inini ndodangare kutsigirawo ipapo nekuti varume ava kana vachititarisa vanenge vachititora ameno vamwe vanhuwo vasina basa vanenge vachitidzikisira, asi inini kana ndichitobva kumba kundageza ndichitoti ndiri kutoendawo kubasa. Varamba $5 that for example, varamba $5 ungaramba $5 iwewe zvauri ipapo unomboziva kuti unoshandwa sei iwewe munobva toti ndakubuda ndakuenda iwewe you need that $5. Pedzisa hako sorry. Saka zvakafanana nepakuti munhu auya zvambotaurwa namemo kuti munhu auya ane 200 oti kana une condom andikwanisire $200 US. US Munowana $200 US. Kune vamwe vanombodawo kutyisidzira saizobuda. Pane vamwe ma big fish anototi dawo. Hombe. Umwe munhu unozongopedzesera wangoti asi panguva yacho iyoyo ndinoti ndine ndichiriska upenyu because varume vazhinji vanowanzotiitira izvo zvekuti haadi condom munhu anenge achirwara the moment yacho yaunosangana ndokuda kuedza kuda kumuvharidzira asi iye anenge achinyatsoda anozviburitsa ega pachena kuti ari kurwara, iwewe woita sei ndiri kuda mari. Saka ndinozongopedzesera ndango uirana nedambudziko. Usingatya chirwere kutongoti mari kutokoshesa mari kupfuura upenyu hwako. Ndinotochitya asi kwandinenge ndabva kumashure ndokunondituma kungoerekana ndapinda. Patrick, you heard from the two ladies. They are talking about the need maybe to also in terms of the empowerment sessions that you do, the educational sessions, informative sessions, to also include the clients. Memory is saying go into those companies and also dialogue with the clients. Yeah, that is a valid point what my sister is saying here. And the other thing that we do under the theme of empowered to empowered literacy, we also include like as in we motivate male sex workers so that they have to be empowered enough so that they can be able to negotiate when it comes to condom use, given the fact of beside catching HIV, even unprotected sex, there are so many diseases that you can have when you have unprotected sex. So we normally encourage them to negotiate and to talk with their clients the benefit of having protected sex. It's not a one-sided thing, but also information should be also given out to those clients also. Ndodzoka kwamuri Patrick ati vanodistributa macondoms. Ndoda kumubvunzwa kwamuri mimi kuti munoawana here zviri easy uye from your own experience anonyanyodiwa ndeapi, male or female condoms? Ndotanga newe Memo. Macondoms like inini ndiri kusesha macondoms nomawana like inini ndiri empowerment worker ndotofamba ndichidistributa macondoms kune mapeer angu every week, once a week ndotofamba ndichito encourage kuti asikana ngatishandise condom like izvino zvinenge zvitodzawo munhu kuti izvino zvinofanira kuzoita mabasa ake emaoko kana kuita duty chairo at least panouya customer yairi kuti mari yakati iwo kana une mari yako unokwanisa kuti aiwa sha no condom nochi no sex because iwo une chimwe chinhu chikupawo kachi kamari handitika macondoms tikuwana zviri easy. You question again. Imwe kuti vanoda anonyanyodiwa male or female condoms? Anonyanyodiwa atonyanyoda isusu toda male condoms ndo anonyanyodiwa. Female vamwe vanoti zvinorwadza
really uncomfortable. Anorwadziwa ndiani mukadzi? Mukadzi. Aha. Rinenge kurwadza pakuripfeka paipai. Toinda panyaya yataurwa na Stabile yekuti kune vanenge vachida kungoti ndiri kuuya ndinoda kungodyiwa chete. Munozozvishandisa sei in terms of protection? I know kune amwe anonzi madental, anonzi dental Patrick. Iwayo isisati ma-afforde. Isisati ma-afforde. Ama-afforde. Plus tine challenge futhi macustomer edu hachada yaya anonzi madimbara yaya. Macustomer akudo ma-flavored. Sengationa tichipinda akangonaka aiwa iwe manje kuti ugare usina condom hazviite because customer akatongoziva kuti hauna andovara kuti zvaita zvaita saka vanhu havachanyanyodowa yaya vanhu vakudo maflavored like mabanana strawberry ekuti anenge akameka scent and even inini kana ndichisaka munhu handitika ndomupfekedza even male condom iroro ndoita hangu basa rangu ndakaita sei kune mamwe maclients anotobvumawo ko vanenge varamba munoita sei? Vanenge varamba kuti upfekedze condom iroro ndo patinopfeka female. They don't mind. Yeah, vamwe uchidya wopfeka female condom rako. Umerisa mukana mewe. Munhu hafaniri kutozviziva. Hafaniri kutozviona kuti uri kumudya nechi? Nekondom. Inini ndinofanira kuzviziva ndega. Unenge wakariita sei zvokuti hazvioni naye Stabile? Ndinotorisa mukana. Female condom? Aiwa male condom ndinotorisa mukana. Ende tigotaura nyaya ndinaro mukana. Wakawandisa uko? Rinoenda kuside. Ndoriendesa kuside. Asi unenge waribvarura? Ndinobvisa bepa rekunze. Zenguva yandienda kundodya. But male condom rine shape yenhengo yemurumeka. Saka iwe ndinotoriseta. Kuti nguva yandinosangana naye pandinondomudya rinobva rasingogara zvakanaka. Kana iye akangoproduce ndinotoribvisa ndotoriruma ndoribvisa ndesa paside kuitira kuti urume huye usauye mukanwa mangu. Pese are you sure kuti kana pane pamwe pazvinozombopainda? Ndinotofaitira kuti ndione kuti ndinaro nevamwe venyu. Remember imuri kurepresenta masex workers. Isusu kune mamwe peer edu. Kune imwe inonzi permanent kana kuti regular. Apa tuchari reality handiti. Exactly, reality ndiyatikuda. Kwete zvekuti mutaure zvemubhuku zvamunodzidziswa nana Patrick. Ndo zvazviro because ndo patinozopedzisira takuti Patrick ari kuti tavapa makondomu STIs ari kukwira, HIV infections ari kukwira among sex workers. Female condom tiri kuzora Brazilian kuti nyasoita cobra futi. Anti muri kuona. Saka zvinenge zvichifamba sei enda akomberi. Kana une most of hatitsakamira munhu wese. Some of us kana tichiita like kusaka munhu blow job hatishandise macondom like regular yako unenge uchingoti this is my regular. Womedza zvako unosvipa mumwe anoda kuti umedza anobva ati kutondisema kufundisema. Maregular achanenge ari mangani naimimo? Because regular imimi hamuna maregular. Handiti kuna baby daddy. Pangana baby daddy 4 because when ndine mwana ka number 1 number 2 number 3 ana baby daddy vai 4 ma regular. Saka mukuona risk yacho yenyu imimi pachenyu munotoiona asi muchingoningirikira chete. In terms of my HIV status munozvifambisa sei imimi kuti muzive status yenyu? Do you get to test? Are you on treatment? Munozvifambisa sei ipapo? Like isusu yedu like kusesha like mazano tukupa ma self test kuti munhu unoitawo self test yako and we are encouraging everyone kuti munhu anenge ari pamushonga like reality chaiyo yandataura condom it could be used or not. Saka munhu kana uri pamushonga wako unenge uri bit safe pa HIV chete. Stabile. Pari panyaya yekondomu inini mune nharaunda yandinogara ndinotogara ndinawo vanhu vazhinji ndinonyanya kuvechidiki. Vana vechidiki vari kunyanya ndo vatinonyanyotyira. Vechidiki vapi vari kudivi vasikana vadiki ndo vatinonyanyotyira. Saka munzvimbo yandinogara ndinotofamba ndinawo ndichitopa nekuvadzidzisa kuti kunopfekwa kondomu kunopfekedzwa munhu kondomu.
seni sex worker andimirire kuti ndimu iye apfeke ega nekuti anondibvarurira ndinoda kupfekedza ndega nekubvisa ndega nekuti murume kazhinji sesu masex worker avationi sevanhu anenge ada kungondiitira utsinye nguva zhinji. Murume uya ikoko akuya after achida kuita utsinye apa achida bonde ipapa anenge achida bonde haadi condom. Saka ini pandinomunyengetedza ndomupfekedza condom ndofanira kutoona kuti ndamupfekedza zvakanaka iye hafaniri kutobata nekuti akadzimara abata anondibvarurira. Ndinoida kuchengetedza utano wangu. Todzokera panyaya yanga ichitaurwa namemo yemadhimbare kunzi maakuda maflavored condoms, but we definitely know kuti they come at a cost. Mabanana, strawberry, ndichazodzoka kana Patrick kuti kuti in terms of my interventions zviri kuitwa, because last time patati panapa tachitaura nevechidiki zvakare vachitaura kuti aya madhimbara aya anonhuwa, sometimes unenge wangobiridzira vabereki vakangodzoka mumba vanotozvinzwa kuti hapana papaitika scandal panapa, because rinobva razara mumba mese vachingotaura semumessage yamuri kutaurayo kuti chi vanodawo maflavored instead of madhimbare. Zvofambiswa sei izvozvo nokuti madhimbare maflavored haana kuchipa? Ipapo tinotoitawo chichemo seni ndinofarira blowjob. Ndinotofarira ndo mhene dzangu zhinji, saka inini ndotoda flavored, ndinototi zviri nani hangu ndiburitse mari yangu momwe ndinotenga nekuti aya madhimbara rinonhuwa rinomisa moyo mukana. Saka ndinototi zviri nani hangu plus rinonhuwa iye anotozvinzwa kuti uri kurishandisa. Dhimbare but anogona kunzwa kuti paita kabhanana kari kunhuhwira pana paka strawberry zvinenge zviri right. Saka watiwo unofarira blowjob rinokunakidza kana kuti ndo zvaunotongoti ndo inonzi chi zvandakaspecialize in ndo mhene zhinji dzandinosangana nadzo. Vanotoziva kuti kuna stabile ndo kwachinorohwa chakatsva. All right. Patrick, in terms of the type of condoms, what we have in the public sector versus what maybe the majority want, how do we address that? Because it's just not sex workers, even young people. We had them a week ago and they were still saying the same thing. Yeah, thank you so much for raising that. We have been having challenges within the community. Members are complaining about the condoms, the one they mentioned, the Panther one, the Dibare one. But at the moment, there are so many condoms that are coming in, even though they don't have that flavor, but they've got a different smell. They are better to use. So we normally talk with our partners, the ones that gives us condoms, and the ones that we work with, so that they can be able to bring different condoms. Yeah, so we normally take down the notes, then we also have the messages and the reports that we also submit to NAC when it comes to condoms, and with a table of content that will be explaining how many condoms have it distributed and what was the reason and the reason why people were not taking and people taking. So we are encouraging the service provider to bring more different condoms than the ones that are there. Ndoda kumbodzoka kwamuri mimi muri vaviri, ndoda kumbonzwa kuti in terms of mafamilies enyu vanenge vachiti nenyaya yebasa renyu. Ndiseni vabereki vangu vaigumbuka, asi iye zvino vatojaira nekuti ipapapa ndinomboita nguva yekuti vanombouya sehanzvadzi dzangu dzinomboda kundirova, asi ndozoti hamundibhadharire mwana chikoro ndobhadhara ndega, saka ndisiye ndiite basa rangu. Apa makaritanga muri vadiki mese zvenyu hamusati vaneta? Tachembera ndo pamunozoneta. But ndoda kumbobvunza kuti unoita mafeelings here kana kuti unongoti ndiri pabasa? Atiite mafeelings nokuti ndezvebasa. Ndikada kuita mafeelings manje time tinenge takachajana zve1 hour, inini mafeelings ndinoenda kutoda kunakirwa zve the whole night. All right. Memo, maybe tisataenda kuna Memo Stabile, une vana? Ndaive ndine 2 ndasara ne 1. Okay, 1. Saka wawinaye mwana anoziva kuti mama anoita basa rei here? Anotoziva kuti mama vanenge vari pabasa, vaenda kubasa. Kana masikati
anoti haaswere mumba andozoti mama vane vanhu vavanosangana navo vanoyapa vanogona kuyapamba vanouya pamba vachivatsvaga pamba. mwanai mwana wako Musikana ane makore mangani 9. haufungi kuti achazopedzisira aendawo nzira yako iyoyo? Would you want your daughter to be a sex worker? inini ndinenge ndisingatodo asi nenye situation dai ndaive ndine wekusiyira mwana ndaimupa manje nekuda kwesituation ndine ndisina wekumupa saka ndinotongoti hapana ikutamba. But mwana anogona kuona unoziva vana vanoda kuexperimenta and anenge achitarisa kuti mama wari kuita so unozomeka sure sei kuti mwana haapushike into that, and how do you also protect mwana from, because unomboona tinomboverenga manewspaper zvichinzi boyfriend yamai angamboya kumba azopedzisira abata mwana achibharo. Unoita sei kuti uchengetedze mwana wako kuti asaafektwe nebasa rako iwe raunoita? Dzimwe nguva zvandinoita kana ari semaskati anenge aenda kuchikoro ndinoti zviri nani ndimubhadharire malesson odzoka kuma4 ndoswera kana ava manheru pane dzimwe nguva dzandinoona kuti idzi hadziite kuti mwana aramba ari muno mumba ndinomuendesa kumba kweshamwari yangu. Kana ari maholidhi zvinotononoka kuvharwa chikoro ndinongoti dai atoenda kuti basa rifambe. Memo iwewe hama zvazvinofamba sei kana une vana muri kuzviita sei? Inini vana vangu mateenagers so ndoedza by all means kuti vasaone zvinhu zvinenge zvichiitika like mazano kune kwatinoti kumagosto ndozvinongodzowa mene yako kuti ngatisangane ikoko inini I go out handiunze mene pamba because ndine my first born ane 19 musikana saka ndisinga inini ndakaita sex work ndine 16 but I wouldn't want my daughter to be a sex worker. But do they know kuti mama unoita basa rei? Vanongoziva kuti mama unoenda kusesha. All right. Macondoms anogara ari vanongoziva kuti ndezvinhu zvavo zvekusesha izvi zvekubasa. All right. Stabile iwewe kuti urege kuunza varume kumba zvinotinetsei kana kuti zvinotoaffecta business? Inini semazuva ano hakuna mari saka ndikada kuti ndiende kuloji ndonobvisa $5 indosara ne5 ndinoona zvichindirwadza. Muri kuchaja mari? Dzimwe nguva ndinombochaja $10 pechi pehour. Okay. Achema wewe zvinenge zvakaoma pamwe unogona kuswera usino aiwa $5 andizorandi. Unotaima here mukatoti awa moti 3 o'clock 4 o'clock zvakwana munoita sei? Tinotogara tatoonesana. Kune veve vanozoda night yese aiwa tinobva tanyatsochajana tichiudzana kuti 6 o'clock munhu bvatorova pasi. All right. Memo iwe uri kumacharges ako akamira sei? Macharges angu $3 $5 kune inonzi short time yokungoti munhu anongoti quick ubvangopedza kutoti hamutobvita zvomborara pabhedha hapana izvozvo senge mumagosto macho makatosviba saka hapana yekumboti saka ro ingori short time quick unotanga kuti $5 but munhu akazochema $3 tinozongotambira zvichingokwira uchingoona kuti mumene yacho yakaita sei yakaita sei just wosara chikwati mozana hakuna mari pamwe utori no mafuta mba ototi ka $3 zikako kuita short time tungeta quick zvazoita sei zvobva zvaita saka mene challenge iripo like nini anti nini vanongi vakura dzimwe mene manje dzapedzera dzakuboikana kuti hakuna kwekuenda mene dzakawanda dziri nasina kwekuenda vanoda kuti sezviri kuita mustabile kuti mari yelodge anditika saka ndo patinoenda up tangoita room yedu like tobhadhara rent like izanotogara kugate anditi tongobhadhara pamba patinongobhadhara muchienda ipapo uchienda hako ipapo nemaclients ako vanhu vepamba ipapo vanenge vachitoziva kuti muimba iyi ndeyebasa inenge iri yemunhu 1 haisi yekuti vanhu 2 vari kusheya tokunosheya. Alright. Tosheya rent tongoti kana ichita 30 tosheya 15 o kana tiri 3 10 kwakuchimeka sure kuti maita timetable kuti iwo kana ndine munhu iwombomiro nechimunhu changu tongoti techimunhu weveta tinovidzaka ndikuendiwe nechimunhu changu unobva tabo iwendo hwako. Yes. Ini ndinowanzoti kana ndikaenda kuri kumamaini hakuna maloji zvatinoita tinoenda mune room tinoita yekudimburirana neketeni togona kuita 4 muroom komeseyo kana mukaita maclients hapana anoconcentrata nezvemunhu ine mutori neredio iwe ita yako yauri kuita chandiri kuda inini mari
anti mungachikoti mbangaite client mungarabva neclient yake anti kune inonzi twosome kune threesome saka zvemunhu ane client yake ukoko hazvei newe iwe uri kumainda your own business yeclient yako. Patrick. Yeah. Your response. Very interesting. Yes. They want twosome, threesome. Hayi not ndeyekupisa. But vanenge vari two ndiani vakadzi kana kuti vakadzi vanenge vari two. Like my clients emazana vakunyanya new sex workers vane about 16-19 years just because ivavo ka ndone vana vadiki vanonyoda twosome, threesome until they're still young they want to experiment. Ngatitaure ipapo twosome iyoyo akapedza nekondomu rake muna Ana akuenda kuna Posha anobva achinja here munozviita sei? Patwosome handisika patwosome mumwe ari kuita zvake handitiri two handiti mumwe ari kuita zvake mumwe ari kuita nyatsoexplainera twosome toita sei. Asi zvandiri kutaura hazvisiri izvo ndizvozvo munoita munenge ndo zvandiri kubvunza kuti akapedza newe oenda kuna umwe same condom yako kuti anozochinja. ina hamwe anotoenda kutwosome ndakapfeka female condom because hapana munhu paachamboti hati muri two paachamboda kubvisa odai saka it's just wise kuenda akodechi saka imi hamutovhunduki zvokuti abuda umu kana kunzwa kusema right kuti abuda umu odzoka umu wachidai muchingochinjaniwa ipapo. Kusema ndinosema asi ndiri munhu ndiri pabasa plus indenyatsoti ndakapfeka rangu kondomu saka handina chandinombovhunduka nekuti handina chandikusangana nacho. Okay. Nditori pabasa pangu saka mati matwosome apopula matwosome ndoakunyanyodiwa nemhine mazana saka imi motosangana muri two moti nganhande tiri two. Handi kune mamwe maclubs ekuti kunoto like kune function right function yobva tidedzwa isusu masex workers ndokuonanyanyona mhine koko motoziva kuti nhasi tikuenda kutwosome ini naningi nhasi twosome. Patrick, the risk to HIV, STIs. Yeah, actually, it's the same with the male sex workers community. They are having foursomes, they are also having sixsomes, they are also having sex parties, they are also having eightsomes. But as an organization, we encourage people to always use condoms and to stay away from drugs. And also we encourage those people who you're talking about the use of drugs. Ndoda kumbozovabvunza after you kuti asi munenge makarova zvamunenge makamborova here because so yeah, we have some community members who even come to the office with an STI. They can describe we had 8some. I went to this party, we have 6some and all that stuff. Then we had drugs before we had sex. So we normally encourage our community members, those are the male sex workers, not to use drugs when it comes to sex because it affects their decision of negotiating when it comes to condom use. And this is the other reason why we are also pushing for PrEP, so that people will be on PrEP in terms of they can have that risk of just getting into 8 or 6 times and having unprotected sex. With men, it's anal sex, eh? It's anal sex, and also there are also the other male sex workers that engage in foursomes with women. Okay. Hey. So it's both sides. It's four sex, 4 people in a room. There might be women, there might be also men. So the foursome and the eightsome is just women and men. It's women and men. And psychologically, from the work that you are doing, how does it affect the women psychologically from what they were saying? Kuti mwari murumomo uyo ari kuita zvaari kuita uyo ari kuita zvaari kuita, and we know manoizes anoitika panenge pachiitika all those things, and they are saying hauna basa nazvo zviri kuitika next door, you concentrate on what you are doing. Actually saka panotodawo noise stereke, saka uyo ari kuita noise uri kuita noise uyo achiita noise. Panoitwa neme client notokuti ukasatita noise musiyo anotokudza kuti ish ko asi mwangu wakawandirwa here nhasi plus kumbene izi
kutoti aburitse mari ndinotoshedzera nemutupo ndototi ibude yakawanda. Then when it comes to foursomes and sixsomes, it's not only men who are having anal sex. There are also male sex workers who sleep with women, and the women will be also paying to get anal sex. So as an organization, we encourage our community members to stay away from drugs and also to get texted and be on PrEP. Yeah. Issue yema-drugs iri kutaurwa naPatrick amongst the sex work community. Kuti at least umbowana zvimagatsi zvokuti uzoita whatever zvaunenge uchiita. For you munoita mungori normal kana kuti munomboda kadoro kana kai kuti zviite. Because pane mwe murume achaya vanotoiva tiri 2 obva toti tikukuda tese tiri 2 because kana uri mukadzi anditi varume vari 2 the other one would be like mumwe anenge arichi mumwe pamwe ari kusaka mazamu mumwe ari kuitiwo zvaari kuitiwo saka munhu kuti sanya mumafirst days ndopaunonyanya tanga watombodhakwiri because pressure yacho inenge yawandisa but nosita uchijaira unototsvaga chinhu chinoto kuti chikubvise nyadzi nekuti ukada kutarisana nawo ndinonyara saka ndinotoona kuti bheta ndimwe hwawa kana kuputa zvangu mbanje kana kurova bhorongo ndokuti zvizo but warova izvozvo warova mbanje warova bhorongo warova chii in terms of kuzokwanisa kushandisa macondoms decision yako inozonyatsobuda here ipapo kana ndopekuzoti haucha aiwa inobuda inini handisi kurova zvokuti ndidhakwe stere ndikurova zvokuti ndibvise nyadzi semunhu ndiri pabasa rangu ndine kutogara ndine simbi dzangu asi young sex workers vari kudhakwa out there but musex work naimemo ndimbovunza munonakidzwa here nesex kana kuti ibasa chete handinakidzwa saka utochema zvekunyeba zvako oh my god baby you're the best I've had it many times but busanga nemunhu akadai so baby you're the best baby ish like this baby keep on doing it uchinyeba hako oh but I'm coming over but show her baby basa mosoke futi mangwana saka mangwana ndiyacho kufonera azatuti saka I did you right now that you are the best ndo inobva regular customer yako yayo okay and you always make sure kuti mashandisa ngadi because tiri kufanwa remember kuti penzo redu inyaya yeprotection wavaudza yenyu kuti mhofu munogona ndimi the best but bottom line is the use of condoms. inini mhofu ndotogara ndavaudzi plus inini nguva zhinji ndinoto kana ndatobata mheni yangu ngatirogara tataurirana kana usingade kondomu aiwa rova kupasa saka mhofu vakangoona kuti aiwa nekondomu zviri kuenda zviri kufaya kana neno ndikashedzera nemutupo mangwana vakadzoka aiwa ndirambe dzimwe nguva ndiye anotouya akatomatakura kuti aya haasi apera here ndauya nemamwe ndikuya after that apa iwo hapana kana chawakabvunzwa kana one and isusu manje taakuziya kuti sei munhu uyu asiri kuda condom why because munhu chaichai ari negative chaichai anotokutya kuti sex worker ane maclients mangani but vanhu havazivi here nyaya yemareinfection yekuziva kuti even ndiri positive ndikaenda kune mumwe ndikanosangana naye pane reinfection vanhu vane mentality yekuti kana munhu achimwa ati yake zvakanaka haaspread untonzwa munhu achitokudza kuti ishani zvinda kwane mimwe chichi but munhu iye ukuziya ari pamapirits kwayo but anomwa zvakanaka asati ambodifuta saka ndakatiita zvakadaro saka hapana chandakaita kaini saka ndiri bo andomazviona the way iri kuya information kwatiri iri kutikanganisa futi at the same time like when you're on prep right unoti I'm on prep so why should I condomize izvo ndakachengetedzwa nechi neprep o ndichangomhanya mangwana ndingonopiwa pep yaya unomwa for 30 days ndingoti let me just take a risk mangwana ndichangonomwa chi pep yangu all right yes Stabil chine vamwe vachinosangana nawo mumwe haakuvanzi anotokudza kuti iri positive
saka bebi ngatishandise protection. Nemumwe andisingatotauri anenge aida tokuitira utsinye wokutoti haatodi protection yacho andida kurova zvakadaro kuda kukuzadza. Yeah. Because vane mentality yekuti ndifanira kuitira 6 week utsinye. Hameno ka mentality kevanhu so ngoti 6 week ndifanira ngoitira ngoitira utsinye so Yeah, we're getting feedback on our Facebook page where we have Tinoashira Peter Govinda Chikuni. He's saying, I think safe sex is about having a bag of options that speak to what you want and how you want to protect yourself. Condoms, dental dams, finger cords, implants, microbicide, cervical caps, whatever, there are options. So they've given us the different options that are there that we need to use. And anzina tsitsi gasela zvakaoma kwasawira obvious asawira ndi sex work. I'm not sure what tsitsi is saying there. Anzi vakutaura zvehomework yemwana kuti munozowana nguva here yekuita homework yekuti muitise vana pamunenge muchiita sex work. Imi maswera kubasa nguva nevana munozodziwana here. Atori mabest mothers. Mutori mabest mothers. So ndataura, you are a lawyer but you've got time for your kid. Uri nurse but you need time for your kid. Even if this sex work, I also have time for my kids. So here what you're trying to do is to demystify nyaya yekuti vanhu vanotarisa sex work in a negative way. Ngoti mwana wesex work achafanira kutukwa, mwana wesex work hasi munhu haana hunhu. But no, mukatarisa vana vedu isusu vatoriwo vana vakatoitawo bhobho chaicho kutopinda vana vevanhu vachivavo vasiri into sex work. Yes. Okay, tichitarisa isusu kuti takuchipedzisa chirongwa chedu, ndoda kungoti mungotaura mashoko amunoda kupa kumhuri yeZimbabwe. Takatarisa isusu nyaya yekuti tiri kuti whenever you indulging in any sexual encounter, it's important to use condoms, and especially when we are looking at sex workers, because from what you have said, sex workers are actually into sex work with someone's husband or someone's wife or someone's girlfriend or just another woman who might, or men who might not be in that particular field. It's someone who's coming to buy a service. So definitely when you're looking at your type of work that you do, riri kuitwa nevamwe vanhu ava vekuti mumwe munhu anenge achitotaura zvakaipaka wake wainaye ndiye ari kuuya futi ndo dzinenge dziri mhene dzenyu ikoko. Saka mashoko amuri kungopa vanhu ndeyekuti chii? Totanga newe. Inini ndoda kungopa vanhu mashoko ekuti even vakadzi vari mudzimbo kunemi vari muchiti educator, you should also educate them. Just because vakadzi vari mudzimba ndovamwa kuti torera mhene ivavo singaite, and vakadzi vari mudzimba ivavo avatombo, most of them isusu tiri nani, we are sex workers, we've got information yakakwana kusatsongoshandisa condom satsongoshandisako, but we've got all the information. Vakadzi vari mudzimba havana information about condoms. Ini chanongoda kungotaura ndichongoti no sex no condom. Powerful. Yes, Stabile. Inini mashoko angu ekupedzisira ndoda kukurudzira kuti pauri munhu chengetedza utano hwako. Pane kondomu ndobandiri. Isusu takupa kurudziro kune vanosupply makondomu kumaclinics, kunyanya vakadzi vevanhu nevarume vevanhu. Makondomu takuda kungoti achimboiswa pese pese, nekuti apa zvinenge zvichimboitwa kunzi vasikana vaya chete. Aiwa iye zvino zvakumunhu wese. Saka takukurudzira kuti kondomu ringowanikwa Pese pese. Kuti zvipuwe nemuchiti. Yeah. Patrick, as we wrap up our show, what would you say is your final parting shot and a call to action for us as a country, particularly looking at the fact that we are saying 2030, we are looking at ending AIDS by 2030. And we do know that condom use, correct and consistent use of condoms is one of our best strategies in terms of us as a country achieving that goal. What is your message? Actually, my message to people who are watching this is no sex, no condom, no sex. And I also encourage people to get information when it comes, the right information when it comes to PrEP and PEP and other means of
protecting themselves from getting HIV or another sexual transmitted disease. And I also want to thank Tino Ashira for raising that. We will take that note and we'll look into it, and we also share information with the community that you serve. Thank you, Tyra. Definitely, that was our discussion for today, where we're looking at the use of condoms amongst sex workers and their parting shot, which is key messages that we should take note of, is the issue of no sex, no condoms. And as individuals, our health, we are in charge of it. And whenever you are indulging with anyone who is not or maybe we should just say when you're indulging with somebody, make sure you do use condoms, because even within the home, anybody can and has the potential to actually go outside and try it somewhere. So it's always important to make sure that we are protected, and also a call to action to make sure that condoms are readily and easily available. Let's always make sure we access the right information. We do know that information is the power to make a difference in our lives. Until we meet again next week, it's goodbye.